when you in our book, you recommend that we should not be taking coffee before we get into a dry fast. And you also let people not to take your patients, you allow them not to take beef before the dry fast. So is that good reason, a medical reason for this? Because if people understand what they do, they'll do it with understanding and with ease. And should we just totally eliminate coffee and also totally eliminate beef? Because these are two key things. Apart from this, I don't know if you have any other thing, anything else that we should eliminate in our as we prepare for a fast. I remember those two are the main things. Thank you. Вот когда мы готовимся к сухому голоданию, то в вашей книге написано, что не нужно пить кофе и не нужно есть мясо. И есть ли для этого какие-то медицинские обоснования? Почему вы так думаете? И если вы думаете, что еще что-то нужно убрать перед подготовкой, то что это? Нет, ну, насчет кофе, наверное, вы неправильно поняли. И, во-первых, мы про какую книгу говорим? Потому что есть книга на английском, это не моя книга, это части из многих книг. Поэтому я скажу, что насчет мяса согласен. Мясо тяжелый продукт, и при подготовке к голоданию кофе пить надо, потому что оно очищает печень. Надо делать кофейные клизмы, потому что они очищают печень. Но мясо и все, что к нему относится, лучше не кушать. Okay. So Dr. Filonov said, I don't understand. What are you talking about? If you read the English book, it's not a complete book. It's not my book. It's only compilation of from several books. So I did not talk about coffee this way. I think that, yes, you should drink coffee before dry fasting because it cleans your liver. But beef is a very heavy product, and I think you should limit it while you're preparing for dry fasting. Okay. Thank you. Maybe we can ask Aranka question. Yes. Let's go straight away to Aranka's question. Аранка только что нам позвонила, знаете, из Канады девушка, и она нас слушает сейчас по аудио. И она сейчас на 4-м дне находится сухого голодания. И она сказала, что у нее очень болят почки, и если она бы хотела задать вам этот вопрос. Но почки болеть не могут, это раз. А у нее болят мышцы, которые находятся в проекции почек. Это бывает часто у пациентов, потому что мы теряем вес, а те мышцы, которые находятся в проекции почек, они как бы больше загружены. И за счет потери веса и мышечной ткани мы начинаем ощущать проблемы с мышцами, но не с почками. Потому что, наоборот, сухой голод – это идеальное лечение для почек. Поэтому такое бывает у каждого второго пациента, но к почкам это не имеет никакого отношения. So I just asked Dr. Filonov Aranka's question, and she's on a 4th day of dry fasting. Oh, right, she's on a video, and she wanted me to ask Dr. Filonov question that she has a problem with the kidneys. Her kidneys start hurting. So Dr. Filonov said it's not kidneys that's hurting; it's muscles. It's the place where the kidneys are, the projection of the kidneys, that's the place that's hurting. So, and it's happening every second patient of his. So when we lose the weight, these muscles, they become more overloaded, and that's what's happening. Okay, so it means she can continue the fast safely and there's no problem. То есть можно продолжать безопасно. Вы думаете, можно безопасно продолжать, и нет никаких проблем, говорит Фредерик? Но вы спросите, цель голодания-то какая? Она что лечит вообще? Aranka, what is the purpose of your dry fasting? What are you healing? I would like to go food-free, and I know he doesn't like that idea. So I'm training my fasting muscles to be able to sustain myself food-free.
Она говорит, что она хочет попытаться жить без еды, и я знаю, что она знает, что вы не любите об этом говорить, но она пытается вот это сделать. Но скажи, что, пускай она не тратит энергию. К сожалению, это дано только людям, но особым людям. И эти люди воспитываются с детства. Это надо совершить делом, что не дано обычному человеку. И поэтому, ну, это бесперспективно. То есть у нее ничего не получится, кроме того, что она может навредить своему здоровью. Aranka, he's saying you should not waste your energy, and this gift is given only a special people who trained themselves to do that from when they were little. It's a special people that they train so much for it to do that, and he said this goal has no perspectives. But there's so many people who have succeeded. There is Elitom, who started when he was 40. Quite a few people who have succeeded that they were more at age. And I am ready to do the work. And dry fasting, I thought, was one part of it. But I'm feeling amazing day 4. But yes, I had that muscle pain, lower back muscle pain. Thank you for clarifying about the muscle and not the kidneys. Thank you. Aranka, I didn't hear the name of the person you said who already does that. Elitom Elamin. You guys have to talk to him. He's an amazing fellow. He's right now in India, but he's from the United States. Okay. If you look him up, Elitom Elamin, amazing. Aranka, yes, I know about him. I know about Elitom. He has stayed like that for 18 years, but totally free from food for 2 years. 2 years now. I know about him. That's exactly it. I've been training since 2000, meaning, you know, transitioning away from cooked food and stuff. And I think I'm ready to make the leap. It's a leap of faith, right? So Aranka говорит, что уже есть такие люди, которые перешли на такое питание, и то, что она готова проделать в эту всю работу, и что есть такой человек Элитом, он из Соединенных Штатов, но он живет в Индии, что он уже 18 лет этим занимается, но без еды совершенно, он живет 2 года. И Аранка говорит, что она с 2000 года как бы идет к этому пути уже, и уже убрала совершенно всю, как-то, вареную еду, и она говорит, что готова проделать работу, и что только вот почки болят. Но дело не в почках, это... Ну скажи, что даже просвещенные монахи проходят длительное голодание просто в медитации, как во сне. Какие она сказки рассказывает. У нас сейчас ученые поехали изучать тибетских монахов, которые на 40-й, на 50-й день сухого голода, они в глубокой медитации, у них сердце бьется 6 ударов, у них мозг работает в особом состоянии. Какие сказки она рассказывает? Нет ни одного случая в мире подтвержденного, ни одного. Еще раз говорю, даже Далай-лама дал разрешение на эти изучения, исследования. Монахи, которые с детства занимают и владеют своим телом, проходят такие вещи в глубокой медитации, проще сказать, в глубоком сне. Какие сказки она рассказывает? Еще на 4-й день уже... Переводи. На 4-й день почки болят. Не будет, не есть. He's saying that the point is not about the kidneys. He said that saint monks, they doing it a long time and they go into deep meditation to do this. So there are some monks in India and they go into deep meditation so they can do 40 or 50 days of dry fast.
but they barely move, and their heart rate is 6 beats a minute, and the brain is in a it's in a special state, in meditation. And he said that Dalai Lama, he gives us permission to do such a research for monks. That it's only monks who can do that long, because they start doing it since they were little. He said that people, you're just listening to fairy tales from internet. It's not possible. And can you see already on the 4th day, your kidneys start hurting? So. Oh, I'm very disappointed, but what can I say? I have to listen to the doctor somewhat, and I will. And thank you very much, Dr. Filonov. I will heed your advice. I will listen deep inside. I've been, again, training for about 21 years now, and hopefully I'll arrive like Elitom and Anastasia and the other Russian girls that are doing it. Does he know about the Autonomia movement? Yeah, we need to know about his opinion about this. Just his opinion. It doesn't mean it's Доктор Филонов, 100%. хорошо, последний вопрос на эту тему, и мы больше не будем обсуждать, хорошо. А что вы думаете про вот это движение автономов сейчас, про Анастасию Зелевич? И Аранка говорит спасибо большое, потому что я буду слушать мнение доктора, и я буду следовать вашим рекомендациям, и что она очень расстроена. Скажи, но дело не в этом, что она расстроена, просто пока, вот смотри, в Америке есть фонд, дают $1 миллион. Сразу, если человек любой сможет это подтвердить. За 5 лет ни одного человека. В Москве есть такой же фонд. Ни одного человека. Знаменитая Джамускин, которая начала всю эту тему, в лаборатории на 4-й день сухого голода потеряла сознание. В которой 1000 последователей. Реально, когда стали все это проверять, нет ни одного реально доказаемого случая. Я же уже рассказал про тибетских монахов. Они в совершенстве владеют своим телом, и то они проходят в глубокой медитации. Они не гуляют, не это. Они просто медитируют. То есть это состояние, ну, как бы глубокого сна. Вот так они проходят. И не 2 года, и не 3, а лишь каких-то там 40, 50 дней, 60 дней. А мы сейчас говорим какие-то сказки. Просто она, у нее ничего не получится, она потеряет время и угробит свое здоровье. Вот и все. Просто пускай она занимается тем, что она может заниматься. То есть голодать там и так. Но не надо лезть в эти дебри, потому что простому человеку это недоступно. So Dr. Filonov is saying there is a font in America, and there is one font like this in Russia that they will pay $1 million to those who can prove it. So there is he mentioned Jasmukhin, who they did the test in laboratory, and on the 4th day of her dry fasting, she lost consciousness. And so there is not one single real case of such a thing. And again, he repeats that there are monks who does it who do it on purpose, but they don't even walk. They in a state of a deep sleep, deep meditation, and this is only fairy tales from internet. Aranka, you would only lose your time and ruin your health. Yes, that's what he said. And Dr. Filonov, in what way does a person ruin its health, his or her health? Aranka, he also said you should, we as a mortal beings, we should fast, yes, but we should not, we will never be able to achieve that state. Доктор Филонов, Аранка спрашивает, почему мы разрушим наше здоровье? Еще раз говорю, что такое может сделать человек только в совершенстве, владеющий своим организмом, то есть, который умеет останавливать сердце, которого может подготовить системы, которые могут брать энергию из космоса, там неважно. То есть люди, которые с детства этим занимаются, эти люди живут в горах.
Они не могут в городах заниматься. Доступно простому человеку. Это надо заниматься с детства и в совершенстве владеть. И, как сказать, скажи ей, а насколько хочет, давай с ней пообщаюсь на 10-й день голода и посмотрим, как она будет разговаривать. А она хочет без всего обходиться. Вот сейчас она голодает на сухую, и на 10-й день пускай она со мной пообщается. И мы посмотрим, кто из нас прав. So he's saying, again, he repeating that those are people who perfectly, they can they're perfectly aware of their body. They're perfectly dealing with their body. They can take energy from the cosmos, and they live in mountains, not in the cities. And again, they're in deep sleep. And Aranka, he's saying, why don't you dry fast for 10 days and then you talk to Dr. Filonov, and I will look at you and you talk about living without food. Aranka, did you understand what I said? That is amazing. Yes, Okay. yes, I understood. Sorry, I thought I had my mic muted, but can you hear me now? Yes. No, it's good. I would just make sure that you understood me. Yes, and it's a very reasonable offer. I would like to get a consultation with him in 10 days, actually 6 days, right? Because this is my 4th day. So if, or sometimes after, and I really appreciate his input because that's why I'm listening to him. No, I think the point of Dr. Filonov is saying that let's meet on the day 10 and you will see like how you're gonna feel. So yes, okay. I've never done. I only done 7 day before, and I was okay, but I've never done day 10, so I'll try. Okay, thank you. Она говорит, что она еще никогда не делала. Хорошо. Она говорит, что она еще никогда не делала 10 дней, и вот сейчас она планирует только 6 дней сделать. Она говорит, она с удовольствием бы встретилась на 10-й день. Ну вот я и скажу, что у нас тоже... Somebody has a mic on. Darren, I've muted the mic. I've muted it. Was Darren. Now, this movement of autonomous people are also saying that the issue of no sleep. In our dry fast, we talk about solving the insomnia problem. Could it be that there's something that Dr. Filonov we are missing somewhere? Because for these people who are moving, doing autonomous lifestyle, they're saying there's no need of sleep. Actually, sleep when we are not eating and drinking, sleep goes away by itself, and sleep itself is a problem. It causes weariness. It causes Фредерик говорит, похоже, мы где-то здесь запутались, потому что вот мы сейчас слушаем вот этих автономов, и вот этот ключевой момент, нету ключевого момента, то, что они не спят, и они нам продолжают говорить, что вот когда не спать, тогда это возможно, долгое голодание, а что да, вот если без спанья, то это невозможно. Я скажу так, к нам приезжает много таких людей. Но когда они проходят 9-й, 10-й день, они приходят, извиняются передо мной. Поначалу они все спорят. И потом говорят так же, как я. Это современному человеку недоступно. Это надо заниматься с детства. Это надо заниматься с учителями. Это надо в совершенстве владеть медитацией, чего она точно не умеет. Если бы она умела, у нее не было бы никаких болей, ничего бы не было. То есть она... Вот сейчас 6 дней пройдет, на 9-й день я бы с ней пообщался. Она бы сказала, что я прав. Просто не надо тратить энергию на то, что невозможно сделать. Пускай занимается лучше своим здоровьем. Вот и все. Dr. Filonov said, these autonomous people, there is a lot of people come to my retreat and they start doing it with me. So on the 9th, on the 10 days, they apologize to Dr. Filonov because before starting a dry fast, they start arguing and they say, no, it's possible. And he's talking now to Aranka. He said, instead, you should take care of your health. And again, it's only special people who do it from when they're very little who can do that.
And he also said that when you do it, you have to train yourself, and you have to train with the teachers. When you go to a long process. That's what it means. It's a long process that starts when you are very tender, when you're at a tender age. Yes, and he also said with the teachers, you have to do it with teachers. Otherwise, you. Thank you. Now he has said the truth. He said, thank you so much. I don't know if somebody else, we want to finish with this autonomous lifestyle. If somebody has a question about autonomous lifestyle, ask it now before we change to the next questions, please. I already told Dr. Filonov that was the last question before. Давайте больше не будем говорить об автономии. Now there's another question here on sauna, infrared sauna. What is the opinion of Dr. Filonov on the use of infrared sauna? Доктор Филонов, что вы думаете про инфракрасное излучение сауны? Сауна с инфракрасным излучением. Я считаю, что это очень вредно. I think it's very harmful. Thank you. А мы вот во много вопросов написали, там все про сыроедение, там нет. А вот, например, оливки или соль в бульонах, вот такое. Но я так скажу, что у каждого народа есть же свое питание. Если, допустим, итальянцы, оливки, это для них то же самое, как для нас. Поэтому можно. Насчет соли, если это касается выхода из голодания, то надо быть очень осторожным. Надо постепенно приучать организм к соли. Самое лучшее – это каменная или гималайская соль, которая не дает отеков и которая очень полезна. Вот. Но даже ее надо на выходе постепенно добавлять, увеличивая дозу, чтобы не было отеков. Вот и все. So I asked Dr. Filonov a couple of questions that you sent me, Frederick. And so there was a question what Dr. Filonov thinks about salt and broth and olives occasionally. And Dr. Filonov said that each nation has its own specifics. So some people, for example, Italians, they would eat olives since they were little, but not Russians. And about the salt, you have to add the salt very, very little to increase back salt after dry fasting, and you have to use a quality salt like a stone salt or Himalayan salt. Otherwise, you're going to have inflammation in your body. Thank you. There's another question. Irina, did he say that you get inflamed if you don't add salt? No, the opposite. If you add too much salt, then you're gonna have inflammation. Okay. Because I try to avoid salt, and I'm trying to be without inflammation, right? So he's talking about people who regularly eat salt, right? So when you come out of dry fasting, you have to add it very gradually in order to avoid inflammation. Okay. Thank you. Спасибо. Okay, I'm sorry. It's not inflammation. It's edema. He said edema. He didn't say inflammation. Спасибо, Lily. Edema is a swelling with water. Yes. Swelling with not water. Not inflammation, no. Спасибо. Thank you. That's Lily. Lily, thank you. Long time, Lily. Спасибо. There's another question here. Any natural cure for high blood pressure? Natural cure for high blood pressure that you can recommend? We're not going to go to those things of diet because he doesn't want to go that direction of vegetarian, fruitarian. Though I really wanted him to talk about the issue of liver related to diet, but now he has declined that. So let's just go specifically on this one. Frederic, can you ask me just one question? At a time. High blood pressure or high liver? Blood pressure. Which one? Natural cure for high blood pressure. Is there anything that you can recommend? Доктор Филонов, что вы рекомендуете? Какие натуральные средства вы рекомендуете от высокого давления? Скажи, самое лучшее лечение высокого давления – это голодание. Или на сухую, или на воде. Нет ни одного давления в мире, неважно какого причины, которое могло бы противостоять голоданию. Это 100%.
То есть у нас не было ни одного пациента с давлением, которому не помогло голод. Больше я способов не знаю, естественно. He said the one method, just one, the method to help high blood pressure, it's fasting. It could be either water fasting or dry fasting. No pressure in the world can resist fasting, and it helps 100% in 100% of situation. Not one single patient can resist that. What was the question about liver, Frederick? Is fruitarian kind of eating or taking only fruit affect our liver negatively? Вот когда мы только фрукты едим, это что, негативно влияет на нашу печень? Да, объясню почему. Все фрукты, они воздействуют на печень однообразно, то есть они раскрывают клапаны. Поэтому все чистки печени делаются соками. Но фрукты не обладают желчегонным действием, поэтому клапаны работают в холостую. В результате этого происходит застой желчи. Поэтому, когда мы питаемся одними фруктами и соками, одна из первых, что поражает организм, это камни в желчном пузыре. На втором месте, за счет употребления некачественных, то есть измененных фруктов, то есть с химией, то есть, которые делают китайцы, это рак печени. Это что? Я не слышала. Рак печени. Если я говорю про фрукты, выращенные на химии. Okay. So he said, yes, it is very harmful for the liver, and I'm going to explain why. Because when you eat fruit, you open valves in your liver, and but the bile is not flowing, so your liver gets damaged, especially when you drink juices. Your valves are working for no reason, on empty. And especially when we talk about not good quality fruits from China, that leads directly to a cancer of a liver cancer. Okay, thank you. Somebody's asking in the chat so that we finish with the pressure issues. How long should the person fast per week or per month for the person to cure high blood pressure? The person eats cooked food on normal basis and not in natural diet. What about the cooked food? This is in the chat. You can see it. You can see the question in the chat. But maybe ask it. Just start with the how long should the person fast per week or per month to cure diabetes? We're not going to talk about high blood pressure, Frederick? How long should the person fast per week or per month to be able to cure the disease, the high blood pressure? Доктор Филонов, как долго нужно голодать, чтобы вылечить высокое давление? Обычно, во-первых, зависит, возраст человека, сколько лет у него давление. Это же, то есть молодой организм, старый организм. Но обычно от 7 до 10 дней сухого голодания. Или 21-24 дня мокрого голодания. So usually it depends on age of the person. It depends on how long he has it and what kind of pressure is this. But usually it's 7 to 10 days of dry fasting or 21 to 40 days on water fasting. 21 to 24. Oh, sorry. I thought that said. Thank you, Lily. And the question still continues. How to regain weight after you have lost it due to liquidarian lifestyle, liquidarian fruit juicing? How do you regain your weight back if you have lost your weight
after you have gotten into this liquidarian lifestyle, and now you want to come back to your maybe a normal weight. Доктор Филонов спрашивает, когда люди находятся на жидкой диете и на фруктовой диете, они потеряли очень много веса, как им вернуть свой вес? Тут же все очень просто. Питаться надо нормально и полноценно. Вот и все. Я же уже говорил, все, что люди делают, соки, там, фрукты, это диета. К сожалению, диета неполноценная. И в результате этого будет происходить. Я всегда задаю вопрос, как можно с яблока восстановить костные структуры организма, восстанавливать диски? Как? Кто мне объяснит это? So Dr. Filonov is saying that you have to eat normally. So juices and fruits, it's only a diet, and it's not self-sufficient diet. I'm always asking myself question: how can apple can restore your bones? Oh, thank you. Now, this question about fasting, consecutive fast. What's the minimum? Do you have that question, Irina? Check if I sent it to you. What's the minimum number of days that consecutive fast have to be in order to be cumulative? For example, if I did a 3-day dry fast and then wait for 2 weeks and then did a 2-day dry, would the second fast continue from the first one? You know what that person means? The person means with the breaks, do I still count? Like now, if I've done 2 days dry fast, I wait for 1 week, I do 3-day dry fast. Now, do I count that now I've done 5 days dry fast after the break? Cumulative. And what is the break? How long should the break be? How long should the break be? Thank you. Вот, я поняла теперь вопрос. Сначала спросили, будет ли считаться вот продолжением голодания, например, кто-то голодает 3 дня, потом делает перерыв 2 недели, а потом снова в 2 дня. Но я поняла вопрос, то есть сколько нужно сделать перерыв, чтобы вот это сухое голодание, оно продолжалось, вот этот эффект голодания, он продолжался? Какой должен быть минимальный или максимальный эффект? Ну, вообще считается, что, ну, конечно, 2-3 дня я не рассматриваю, потому что это маленькие сроки. Вообще считается так, это называется фракционное голодание. Если между голоданием меньше 2 месяцев, и человек находится на вегетарианской диете, то есть он не кушает мясо, мясные продукты и так далее, то голод наслаивается на голод. Если меньше 2 месяцев, если больше, то уже нет. Но обычно мы считаем, это полноценно, это 5 дней, потом прошло меньше 2 месяцев, все, тогда голод наслаивается. А 2-3 дня, ну тут даже кризиса первого не пойдет. То есть тут я не о чем говорить. So I think that 2 or 3 days, it's a very small dates of fasting. You're not gonna even have your healing crisis. And I call it like when you do days and then you take a break and then you restart again, I call it a fractional fasting. So anything less than 2 months between 2 fasting would have an overlapping effect. For example, if you do during these 2 months, you're going to maintain a vegetarian diet, you're not going to have meat or heavy food, then those effects would overlap to each other. But I consider the real good fasting timing is 5 days. Then you're going to have the crisis effect. Acidosis? The healing crisis or acidosis crisis. Yes. Thank you. Yeah. Now, there's another question about ME. Did you know that? Did you see that question about ME? Yes. Yeah, and I hope you know the meaning of ME in medicine. Вот доктор Филонов спрашивает, как можно вылечить синдром хронической усталости. И это вот написано миалгический энцефаломиелит. Yeah, myalgic encephalomyelitis. Yeah. Yes. Ну, вообще, я думаю, что это аутоиммунный процесс. И здесь надо делать несколько голоданий подряд, минимум 3.
при таких заболеваниях. И сроки должны быть, ну, допустим, первый голод 7, второй 9, 10, третий там 9, 11. Только в таких случаях можно полечить вот такое заболевание. I think this process is an autoimmune process, and there have to be minimum 3 dry fastings. And I would say first time you would dry fast for 7 days, then you do 9 to 10 days, and then you do 9 to 11 days. So big dates. Также есть вопрос про остеоартроз. Ну, к нам очень много приезжает пациентов с остеоартрозом. Это прежде всего проблема с печенью. Вот, это проблема с кишечником, то есть желчь является питанием суставов, кишечник подает микроэлементы, и когда там есть проблемы, то суставы не получают полноценного питания, разрывается это заболевание. То есть если человек будет голодать, если во время голодания он будет делать медовый массаж на суставы, восстанавливать, то проблем с этим заболеванием вообще нет. Оно очень хорошо поддается лечению голодания. So I ask Dr. Filonov about next question. We had how to heal osteoarthritis, I think, with dry fasting. And he's saying osteoarthritis, Dr. Filonov is saying that osteoarthritis, that's problems. Also osteoarthritis. Osteoarthritis, yeah. Thank you. Good, great. So it's a problem with the liver that gives our nourishment, and a problem with our intestinals that gives us microelements. So dry fasting heals it very well, and like for example honey massage on the joints, that will help. Thank you. And the other question is about depression. A person who is very depressed, can dry fast help this person get well? The person has got into deep depression. Фредерик спрашивает, как помочь человеку с депрессией, когда у него очень глубокая депрессия. Может ли еще закончу? Да, сейчас я еще расскажу про остеоартроз. То есть у нас было очень много пациентов, которые к нам приезжали до операции, которым должны были заменить сустав на протез. И все, кто проходили в основном 9-10 дней, все обошлись без операции. Это мы закончим насчет артроза. Let's finish with osteoarthritis. We had many patients that came to us before they do the operation on their joints, and they did not need that operation. They very successfully finished dry fasting, and they got rid of that sickness, osteoarthritis. Okay, now we're going to talk about depression. Dr. Filonov. Давайте про депрессию. А теперь насчет... Да, надо понимать, что такое депрессия. Депрессия по научным исследованиям – это серьезная проблема с печенью. Происходит постоянная внутренняя эндогенная интоксикация мозга. Поэтому человек, то есть клетки мозга работают неадекватно. Они как бы находятся в полуспящем состоянии. Почему у человека нет сил и так далее, и так далее. Но причина в печени, которая не справляется с токсинами, и человек имеет постоянное отравление, хроническое отравление. Поэтому самое лучшее лечение – это голодание. Это нормальный психиатр любой скажет. И у нас было много таких пациентов, они проходили голод, и все получали отличный результат. То есть это 100%. So let me explain you what depression is. Depression, that's a serious liver problem. When you have a problem with the liver, it's caused intoxication of the brain, and so liver produces toxins. So, and there is a continuous poisonous, chronic poisonous of the body is going on, and dry fasting would help this very much. So any psychiatrist can tell you that fasting would help. And we have a lot of patients who healed that with dry fasting. So is there a procedure, maybe how many days will this person need? Because the particular person I'm talking about has done
5 days dry fast and has not seen any difference. So how long should this person continue going until the person gets well? Вот теперь мы говорим про конкретного какого-то человека, и он сделал 5 дней голодания, и он говорит, что это не помогло вылечить его от депрессии. И Фредерик спрашивает, сколько нужно дней, чтобы вылечить депрессию? Но 5 дней какого голодания? Сухого Влажного голодания. или сухого? Сухого. Ну, то есть он не употреблял воды, вообще ничего не делал, это точно? Потому что иногда правильно понимает голодание у вас. Вот многие там употребляют добавки, всякую ерунду. С этим надо еще разбираться. Но чтобы полечить депрессию, а прежде всего печень, надо проходить второй криз. Именно 5 дней голода – это для острых заболеваний, то есть воспалительных. Грипп, ОРЗ, пневмония. Хронические болезни, такие как вот депрессия, надо лечить минимум 9-10 дней голода. И желательно это голодание проводить с обливаниями. So first of all, Dr. Filonov was asking this patient, are you sure, guys, you understand what is are you sure that was a dry fasting, like without no water at all? And he's also saying sometimes people take some kind of supplements, and you're not supposed to do that on a correct dry fasting. And he also said that when you trying to heal the liver, you have to pass your second crisis, and for second crisis you need 9 to 10 days. When you only do 5 days, it's only the one crisis, and you can heal a small sickness like angina or the flu, like respiratory small diseases. Respiratory issues, breathing issues, breathing system So issues. yes, you need a long dates dry fasting, like 9-10 days for liver for second crisis to go. Thank you. So that means this person needs just to do another one, and the person will be okay. Okay. Хорошо. То есть этому пациенту нужно еще одно провести, и все будет хорошо с ним, да? Подольше. Когда мы в Словении, у нас была итальянская группа, там были ребята молодые, которые жили с родителями, не работали, ничего не делали. То есть у них был упадок сил. И, то есть у них не было вообще желания жить. После голодания, которое мы проводили, они голодали вместе с родителями, они пошли на работу, появилась цель жизни и так далее. То есть, они проходили по 9-10 дней. 5 дней для проблем – это очень мало. И люди, у вас там, то есть человек родил серьезные проблемы с печенью, но вылечил то, что не один год. Это же надо понимать, что это сказки. Dr. Filonov is saying that he had a group in Slovenia, Italian group, and the people were very weak. They didn't have any strength. But after those Italian group of people, they lived with their parents. They didn't do anything. They were basically depressed. And after dry fasting, and they did the dry fasting together with their parents, they went to work and they started having an interest in life. And they did 9 to 10 days fasting. And Dr. Filonov is also saying you have to understand that it's a process, so you cannot do it only once. You have to maybe repeat it, again during the year. You cannot do it just once. Okay, thank you. Now, how do you help people with sickle cell anemia? Sickle cell anemia. How do we help these people? Let me translate this. How do you say it? Sickle cell anemia. Sickle cell anemia. Доктор Филонов спрашивает, как можно вылечить сухим голоданием анемию. И, по-моему, это вот когда клетки, они посеченные, да? Вот есть такое? Я переведу, если вы меня не понимаете. Скажи, Frederick, how do you spell it? Okay, I'm sorry, go ahead.
Sickle, like sick and LE, then cell and just anemia, normal anemia. Yeah, somebody has already put for you in the chat. Somebody has put it for you there in the chat, no problem. Sickle cell anemia. Have you gotten it? Да, yes. Okay. Серповидно-клеточный, вот так мне переводит словарь, серповидно-клеточный, какая-то клетка. Вот клетка, да, она становится вот такой, да, в виде серпа. Серповидно-клеточная анемия. Да, вот, да, правильно, серповидно-клеточная анемия. У него же должна быть причина. So he has to have a reason for it, this patient. Can we know the reason for that anemia? A child born that way. A child just born that way. This is a child that's now a youth. Ребенок вот так уже родился. Ребенок так родился, а сейчас он уже подросток. Но получается, это у него генетически, получается, он так родился. So it means that it's a genetic, correct? Since he was exactly. Yes, да. Ну, видите, я просто думаю, что когда есть генетические заболевания, тут просто надо пробовать по чуть-чуть ребенку голодать на воде, смотреть его реакцию, потому что голод, он не изменит генетику, но голодание, по последним исследованиям, может корректировать. Просто надо пробовать и посмотреть. Будет положительный какой-то эффект, значит, вы на правильном пути. Нет, значит, это не ваш метод. Потому что голодание не может устранить генетические аномалии, но она может их корректировать, голод. И это просто надо попробовать. Постепенно начинать с влажного голодания. То есть здесь сухой голод не надо. Попробовать там потихонечку увеличивать. Ребенку сколько лет? How old is this teenager? About 18 years, 18. Ему сейчас 18 лет. Он уже подросток. Ну, это уже какой ребенок такой? Но он говорит, что он родился. Я хотела сказать, что он родился так, а теперь он уже подросток. Ну, не подросток, это уже взрослый мужчина. Ну, ладно, не в этом дело. Ему можно спокойно делать влажное голодание. Он может сделать неделю. Там прошел месяц, сделать 10-12 дней. Прошел месяц, сделать там 2 недели. И посмотреть по анализам. Если у него будут какие-то положительные сдвиги, значит, это его путь. Тут все очень. So he recommends dry fasting for this person, and he said he's not a teenager anymore. That's a grown man. So, and he said, so Dr. Filonov is saying that fasting is not going to change the genetic structure. It's only going to correct it. Fasting is not correcting genetics. So it's not elimination of sickness, but just nivellation it. And he should do not a dry fasting, but water fasting, and gradually do it gradually and see how it works on a person and see if that helps him. If not, he should try something else. For example, he recommends he would do 1 week and then 1 month break, and then he would do 10 days and then 1 month break, and then he would do 12 days water fast. 1 month break in between. Thank you. Вы сказали, что это про влажное голодание говорит. Dr. Filonov said, don't forget, it's a water fasting, not a dry fasting. Yes, I got it very clearly. 5 days, water fast, again, another time, relax, then 10 days, relax. 1 week, 10 days, yes, and 12 days, correct. Yeah. Okay, thank you for that. There's another question here about, can dry fast help heal nerve damage, spinal nerves damage? Spine, yes. Nerve damage. Может ли сухое голодание вылечить защепление нерва в спине? Как это? Лили, что это у нас? Позвоночник. Ну вот и скажи еще в продолжении генетических заболеваний. Вот в октябре у нас будет итальянская группа, и там будут 2 девушки, которые родились с рожденными генетическими аномалиями. И вот они будут голодать
и я потом могу рассказать о их результатах. Но вот они сейчас будут готовиться, то есть мы уже будем видеть, помогает им это или нет. То есть потом как-нибудь я расскажу про это. So, talking again about genetic variations, in October we're going to have a group. We're going to have 2 Italian women that have genetic anomalies. Right now they're preparing for this dry fasting, and I'm going to tell you if that helps or not after they finish it. Вот, идем дальше. Проблемы – это травма позвоночника или просто защемление? It's only, is it a pinched nerve in a spine, or it was a trauma, some injury in a spine? Let James ask it, please, directly. James O'Brien, please, because it's a question, please. Его сейчас нет у нас в чате. I think he's not here. He just wrote the question and left. Hello. Can I ask if you want me? Yeah. So it's a problem. It's a spinal cyst. It's like a fluid in the spinal nerve that is pressuring the nerve in the spine. It's a spinal cord. It's like this. It's not a trauma. It's just after a kind of operation. It's just it's a cyst arena. What is the cause? What is the cause? It's just a leak in the spinal fluid. It's kind of inflated. They call it Terloff cyst. Произошло вот излияние жидкости в спину, и поэтому, то есть это не была травма, это просто защемление в позвоночнике. Она сказала, что после операции. Ну, понял все. Ну вот смотри, надо понимать так, что любое воздействие на нервные корешки – это отек. Любое. Вот. Отек, конечно, сухой голод уберет. Но здесь должно быть комплекс. Надо делать массаж, вот как мы лечим таких пациентов. То есть это голод свое лечит. И, как сказать, нужны делать пиявочки, герудотерапии. Хорошо помогает лечение укусами пчел на проекцию где-то. И вот в сочетании голод, массаж, пиявки и пчелы мы достигаем очень хороших результатов. So he said that when the nerves that pinch you, any endings of the nerves, that's a problem with edema. Thank you, Lily. And so it has to be complex of what you do. So massage will help, the honey massage, the fasting. Yes, fasting will heal edema, but also you can do hydrotherapy and I'm sorry, hirudotherapy. You know, with the snails. With the snails. Okay, that's the leashes, like. Yes, leeches. Yes, correct. Leeches and also biting of the bees. You know, that's when the bees bite you. Yeah. So it's a complex treatment. Hirudotherapy, massage, and bees. Yes. Okay. And just say to him, I came just literally about last Thursday. I came off my fast. I came 11 days dry fast, and I did the cleanse, 2 water fast. I just literally off the dry fasting now. Just I have severe pain now in my legs. Like what I'm walking, like no problem, but it's the pain, So that's the reason why I was questioning. Just the kind of nerve pain in my legs. I fasted 11 days, and I did 2 days water fast beforehand. So I done the liver cleanse and I fasted. Just to his recommendation, I'm fine, like just the pain, yeah. Tell me again about the pain. Where is it? In your legs, you said? It's, in the back, in the sacrum, like, where it's sciatica, the back. Yeah. Okay. Going all the way around the feet. Yeah. Thank you. But I don't want to trouble you, Yeah, thanks. Вот эта девушка, она голодала 11 дней, и вот она сейчас вышла из голодания недавно, и она сказала, что она чистила печень, а сейчас только осталось вот этот нерв, который идет от нижнего позвоночника, сciatica, и идет в ноги. То есть вот это осталось сейчас. Объясню,
что этот нерв защемляется мышца ягодичная. И это элементарно устраняется, если бы она делала массаж во время голодания. So this nerve is a... Yeah. Irina, please unmute yourself. I was muting Angela and then, sorry. Okay. Dr. Filonov said this problem is easily get removed if you do massage, because sciatica, that's a problem when strong butt muscles get pinched the nerve. So you just need a massage and you can eliminate it. Lovely. Thank you very much. And I hope one day we'll make it to his retreat. Thank you very much. I appreciate it. Спасибо большое, доктор Филонов, и что она хочет поехать на ваш ретрит. You're welcome to Montenegro, James O'Brien. Thank you. Thank you. Looking forward to it. In October. Thank you. You are most welcome. Thank you. Thank you. Okay. Thank you very much. Angela, I have to mute you. I have to mute you. I've asked your question. I don't know if you want to ask more clarification on it, but you are going to watch this video. It is in this video. You're going to see it. If you have any more questions, you'll ask. But he said 9 days of dry fast will heal you. 9 to 10 days of dry fast will heal you. Now, the other thing that I wanted to ask, it's about a child. This is very common with the children born of HIV/AIDS. They are born and now they are under drugs. Can they be helped with the dry fast? Or how do we help a child in early teen, maybe 12 years, 13, 14, around that age, with HIV and AIDS? Can it really be helped? Or the person will have to stay on drug the rest of his life? Drugs, you mean medications, correct? Medications? The person is already under medication. These are children that are born during... I just want to specify, it's not a drugs, right? It's a medications. Medication for HIV. They are called ARVs. They are called ARVs, yeah. Фредерик спрашивает, человек был рожден уже со СПИДом, и сейчас он на лекарствах, и ему придется всю жизнь быть на лекарствах, можно ли ему помочь? И он примерно, ему от 11 до 14 лет. Вот лекарство называется HRV. Но я знаю несколько случаев лечения СПИДа там 10-11-дневным голоданием, но это взрослые люди, вот, и как бы, не знаю, это ребенок, то есть как, он, конечно, ребенок такой голод не пройдет, но, по крайней мере, я думаю, если он будет заниматься там суточным голоданием, 2-суточным, раз в недельку, ну, это просто ему принесет, по крайней мере, огромную пользу, и хуже точно не будет. А потом, ну, когда подрастет, натренируется, он может пройти такой же курс. Ну, только так я могу посоветовать. Dr. Filonov said that he knows several cases of healing such people, and they were treated by 10 or 11 days of fasting. But now he's a teenager, right? 11 years, you said. So maybe he 13, can do 14 years. 14 years, yeah. Okay, so maybe he can do once a week or 1 day a week or 2 days a week. But when he get used to this, and when he a grown person, he can do a whole retreat, and he can do a big fasting. 11 days dry fast. Just once is enough for this person to get well. When the person is old enough. Not for this person. That's for grown men. Dr. Filonov right now, he was talking about his cases, that he knows several cases of healing, and they did 10, 11 days and they heal HIV. But, HIV, yes. But when this 14 years old, when he's going to do once 1 day a week or 2 days a week, he's going to start feeling better. But he said, I don't know what else I can recommend this child. Now, wow, thank you. This is great news for people who are under ARV drugs. 11 days, 12 days is enough for them to get well. Thank you.
Thank you. But now for the child, the child should be encouraged to do step by step, small, until the age has reached maybe 18 years of age. Thank you. Thank you. Okay. Too many questions. There's another question here about if you can normal diet. What is a normal diet for a person on a raw food or a vegan? What would this is a little tough question because it's asking what is a normal diet if you are on a raw food diet? Доктор Филонов опять спрашивает вопрос, какая будет нормальная диета, когда человек находится на сыроедении? Ой, Господи. Oh, Jesus Christ. Чтобы принести наименьший вред, и если люди делают какую-то диету, они хотят получить здоровье, надо, по крайней мере, принимать какие-то желчегонные продукты. То есть это кофе, это яйца, это тыквенное масло и так далее. То есть если у человека не будет желчегонного эффекта, у него будет проблемы с печенью. И смысл быть на этой диете, чтобы заработать потом проблемы с печенью. Я вот этого не понимаю. So I think it's when you're trying to heal yourself, and that's, I think, your goal, you're trying to heal yourself, you should be on a least harmful diet. So you should be on a diet that makes your bile moves, on a choleritic diet. So you should take a coffee, you should take eggs, you should take pumpkin oil. You should, what is the reason to be on a raw food diet when you're gonna bring a harm to your liver? Еще также я советую употреблять полынь, так как она обладает тоже мощным желчегонным порошок из сухой полыни. Вот. И они еще должны понимать, что они думают, что они компенсируют белок орехами, но не все так просто. И орехи организм не усваивает. Если, чтобы организм усваивал орехи, их надо замачивать в воде 6-8 часов, чтобы убрать фитиновую кислоту, которая не дает усваиваться. Про это мало кто знает. Вот. Какую кислоту? Фитиновую. Фитин. Вот. И их предварительно надо замачивать на 6-8 часов и только потом кушать. Только тогда они будут усваиваться. Так они и не усваиваются. Организм белок не получает. Тут столько нюансов. Люди про это не знают. И, к сожалению, потом к нам приезжают уже расхлебывать последствия этого всего. There is so many nuances that you have to be careful when you do on a raw food diet. And there's also, he said, mentioned that sagebrush. Sagebrush is a very good bitter, dry herbs for to make your liver working, to make your biles moving. And he said, please be careful about nuts, because the nuts are not digesting by the body. And not a lot of people know that, but you have to soak nuts 6-8 hours in the water before you can consume them, because nuts has a fetal acid, he said, fitinovo, if somebody can translate better, fetal acid, and it's very harmful for the body. Phytic acid. Thank you. Thank you. Somebody saying, so Irina, the herb, the name of the herb is it wormwood? Yeah. Yes. Even after soaking it in the water, do you think the nuts are not advisable for the ones who are really thirsty? Доктор Филонов, даже после замачивания ореха остается эта кислота или она уходит, если замачивать? Если мы ее замачиваем на 6-8 часов, она уходит. И только тогда орехи будут усваиваться. If we soak the nuts for 6-8 hours, then this acid will go away, and then your body will be able to digest nuts. Thank you. Another question. This one is from Ranka. What is a good diet for northern hemisphere? North hemisphere. The people are living on the parts that are very cold in the world, the other side. Ранка спрашивает, доктор Филонов, какая диета хорошая для северной хемисферы, как для нашего северного полушария?
Ну, такая же, как в России. Если она живет на севере, то она, я так понял, что она ни мясо, вообще ничего не ест, ни рыбу, да? Она живет в Канаде, да. Я понимаю, что в Канаде, но она же про север спрашивает. Спросите, она не ест ни мяса, ни рыбу? Aranka, you don't eat meat or fish, correct? And he's saying the diet should be the same like in Russia. Aranka, are you there? Yes, yes. I tried eating eggs and I was barfing, like throwing it out. Like mentally I can't make it to eat animal stuff. Аранка говорит, что она пыталась есть яйца, и мое тело просто отталкивает это. Ментально я не могу есть никакой животной пищи. Ну, я ничего не могу сказать, но для северной, как вот у нас в России, без, по крайней мере, рыбы, у нее будет очень много вреда для организма. Потому что это противоестественное питание. На севере никогда не росли ни яблоки, ничего. Люди в основном питались то, что дает природа. Это ягоды, это. Она нарушает свой генетический потенциал, то есть генетические ферменты, и у нее будут проблемы потом со здоровьем. Она себе, наверное, вбила в голову вот это все, но это противоестественно, потому что человек должен питаться там, где родился, то, что дает природа. Это считается идеальное питание. И никогда, допустим, у нас в России нам бананы не помогут, как помогает в Африке. Нам помогут клюква, брусника, именно то, что дает природа рядом. Вот это идеальное питание. Если мы начинаем следовать каким-то теориям там, и мы нарушаем, то потом будут проблемы. Пока она молодая, она это не поймет, но рано или поздно. Это потому, что к нам приезжают такие люди. Уже расхлебывать последствия всего. He said, if you live in a northern hemisphere, if you're not eating fish, it could be harmful for your health. For example, there is no apples in very north. They don't produce apples. So we should eat what nature gives us to improve our genetic potential. We should not eat what's not natural for where we live. For example, bananas would not help us. Bananas would help people who live in Africa. And for example, for Northern Hemisphere, it's some berries, what we have, one of the type is cranberry berries. And there's so many people that come to my retreat with harmful consequences of such a diet. And then we are the one who's helping them to heal after that. They make themselves sick. И вот еще один нюанс сразу расскажу, чтобы вы знали. Почему нет долгожителей среди сыроедов? Никто не задумался над этим. А все очень просто. Наша жизнь и наша жизненная энергия находится в почках. Вот сколько нам Бог дал, столько мы и проживем. Но есть одно правило. Почки ненавидят холод. Если мы зимой и в зимнее время питаемся соками, салатами и так далее, мы убиваем жизненную энергию почек. И сыроедение – это вообще холодное питание. Это все не так просто. И это надо знать. Почему-то про это мало кто знает и не понимает этого. То мы убиваем жизненную энергию почек, от которого зависит наша жизнь. Потому что сыроедение – это питание, ну как сказать, ну неестественное для современного человека. Поэтому нет ни одного долгожителя сыроедения. Ни одного. So, Это вы хотите сказать, что это инь питание? А? Инь, Что инь. я хочу? Но я не буду влазить инь-янь, я просто буду говорить как есть. То есть у каждого региона, вот допустим, мы живем в России, мы должны кушать горячие, там, каши, там, неважно, ну, если морозы там и так далее. Мы должны кушать сало, если мы идем куда-то, которое помогает нам переносить такие периоды. И когда у нас люди на севере занимаются сыроедением, у них возникает очень-очень много проблем со здоровьем. Очень много. Они потом к нам приезжают. Потому что сыроедение – это холод. Почки ненавидят холод. Это надо понимать. So
Dr. Filonov saying, do you ever ask yourself a question, why there is no long live people among the raw food eaters? All the problems in the kidneys, like how long you gonna live, that's how much your kidneys gonna allow you to live. And because of kidneys, they hate cold. And raw food eating, it kills your life energy. And raw food eating, that's cold food eating. We are killing our life energy, and we're killing the energy of our kidneys. For example, so when people live in north, we need to eat hot food, like we need to eat porridges and Лиля, ты знаешь, как сало сказать? Fat of animals. Bacon. Yes, bacon. So if we're not gonna eat warm food, we're not gonna be able to deal with the cold. So there is a lot of people that come from north. A lot of people come to my retreat that did this raw food diet, but living on the north, and they have problems. Again, raw food eating, that's cold eating, and kidneys, they hate cold. Like cooling, maybe it's better to say cooling. Спасибо большое. И вот не зря, допустим, в жарких странах, где огромная жара, допустим, как у нас, Туркменистан и так далее, люди в жару не пьют холодную воду, они пьют чай горячую, чтобы не повредить энергии почек. Вы не задумались над этим? То настоящие люди, которые живут в пустынях и так далее, они не будут никогда пить ледяную воду. Они будут пить горячую воду, потому что это более физиологично, и это не уграбляет почки. Вот подумайте об этом. For example, in hot countries, like we have Turkmenistan, and people, instead of ice water, instead of cold water, they drink hot tea. And they do this so they don't damage the energy of the kidneys. Yeah, so they don't drink icy water. That was my next question. How about drinking hot water throughout the day to compensate for the cold food? У Аранки есть вопрос. Она говорит, чтобы вот скомпенсировать это, могу ли я в течение всего дня пить горячую воду, чтобы вот скомпенсировать этот холод сыроедческой диетой? Господи. О, Иисус. Как мне нравится, что человек все-таки любит учиться на своих ошибках. Но, конечно, это будет лучше, чем ничего, но питание есть питание. То есть понятно, что горячая, не кипяченая вода, а именно горячая вода, это считается самое лучшее для почек. И никогда отеков не будет от горячей воды. От холодной будет, от горячей нет. Она, конечно, может это скомпенсировать, но я вижу, что она настроена конкретно, и понятно, что как бы я там не поменяю ее взгляд, но рано или поздно она поймет, что я был прав. Ну, пускай она делает, ну, как бы сказать, ну, свои ошибки. Наверное, через них надо пройти. Dr. Filonov saying how much we love to learn from our own mistakes, but food is food. And he said you should drink hot water, but not boiled water. We had a session, another session, that Dr. Filonov was saying that boiled water, that's dead water. And yes, maybe you can compensate, and he can see, Aranka, that he cannot change your opinion, but so you have to, you're going to learn from your own mistakes one day. I guess maybe Dr. Filonov understands why I want to stay away from food, because I'm so confused. When I eat cooked food, not so well. When I eat raw food, I feel woohoo, right? Вот теперь вы понимаете, доктор Филонов, почему я так, у меня все запутано в голове, потому что вот когда я не ем или когда я ем сырую еду, я чувствую себя хорошо, а когда я ем, мне возникают проблемы. Дело в том, что она еще пока просто молодая.
И у организма есть ресурсы, чтобы это все скомпенсировать. Но к нам люди приезжают, которые прошли 20-30 лет, и я бы хотел, чтобы она с ними пообщалась. Это раз. И я бы очень хотел с ней пообщаться. Она же хочет быть самцеедкой, праноедкой, да, я так понял. Я бы хотел бы с ней пообщаться на 10-11 день голодания и задать ей вот этот вопрос. Посмотри, я хочу посмотреть, как она будет отвечать. He's saying, Aranka, you're still young, but I have so many patients that are doing it, that have the problems for 20, 30 years. And but you, Aranka, you want to become breatharians or sun eaters, like Dr. Filonov understands. But he would love to meet you after 10 or 11 days of dry fasting and talk again. White tongue. I'm showing my white tongue. Yes. Аранка показывает вам язык, и что он у нее белый. Что... Ну и что? Ну вот еще один нюанс. У нас сейчас, даже сейчас есть девушка с Америки, и много приезжает с Америки, из Канады. Там нету настоящих, качественных фруктов и овощей. Нету вообще. Поэтому это у нас в России все есть. У них там ничего нету. То, что они покупают органик, это не настоящие яблоки, она есть химия. И рано или поздно, она неужели этого не понимает? И она за это заплатит. Рано или поздно. У нас можно купить, у нас есть свои огороды, у нас есть червивые яблоки, все. У них этого нет. Вот у нас сейчас девушка, вон она на голоде лежит. Она пробовала найти настоящее, она не смогла. Я думаю, в Канаде то же самое. Поэтому она есть химия. Неужели она этого не понимает? Доктор Филонов, у нас есть органические магазины. Да, и они никакого отношения к настоящим фруктам не имеют. Это просто бизнес. Вы знаете про это? Вы можете найти в Америке червивое? Можете? Хоть одно червивое яблоко можете купить? Моя подруга вчера мне принесла со своего огорода червивые персики. Они были просто вкуснятины. Ну, со своего огорода. Я говорю про вас. Да, про вас. Можете купить хоть одно червивое? Я в Германии не видел ни одного червивого. Яблоки по 5 евро за штуку, ни одного червивого. Вы сами можете в это поверить? Нет? Ой, Господи. У вас там резиновая пища химическая. Даже вопросов нет. Okay, so he said that he had many patients that came from America, and he can tell that there is no quality fruits and vegetables that you can buy in America. All organic fruits that you see in America, they're not real. They're like a caoutchouc. It's all full of chemistry, and you're gonna harm yourself by eating those products. He would think that in Canada it would be the same situation like in America. And he said, "Can you please show me one single apple that has a worm in it?" And right here in Russia, where Dr. Filonov is, they have their own farms where they produce quality products. He calls it wormy apples, the real apples. And I was telling him that my friend brought me a wormy peach from her own apple tree, peach tree. From her own orchard. So for Dr. Filonov, that's an indicator. He's saying also that he was in Germany and he did not see one single wormy apple. So the wormy apple, that's indicator of the real thing. Like when you see the perfect thing, that's not organic. Wow. Thank you. Thank you very much. I really appreciate his input. I remember back in Hungary, I was told that when I was pregnant not to eat anything that has no worms in it. Аранка говорит, что она, когда была в Венгрии, то она помнит, что ей рекомендовали не есть никакие яблоки, на которых не было червяка. Вот именно. Да, во время беременности. Да, она была беременная. Да. И вот спасибо, Лили. Я скажу так, что, к сожалению,
Все это сейчас выращено на химии, на гормонах и так далее. И почему я говорил про рак печени? Потому что мы получаем конкретно химическое ударное воздействие на печень. Про это надо знать и понимать. Одно дело, мы питаемся качественными продуктами, другое дело, мы питаемся. Даже органик – это бизнес, это просто модно. Неужели вы этого не знаете, что там нету настоящего? Так же все выращивают, просто меняют вывески. Это же элементарно все, это же намного приезжают американцы, и все про это говорят. Unfortunately, we cannot find any not chemical products. They all fill with hormones and chemicals. And so liver receives a chemical kick to itself. It's all business. Don't you know about this? We have a lot of Americans that come to my retreat and they all talk about it. It's elementary. Everybody knows about this. So what about the fish? The fish is full of chemicals. You can't go out and fish nowadays. Ранка спрашивает, как насчет рыбы? Ведь рыба тоже же напичкана химией в наши дни. Но, к сожалению, это так, но это только у вас. У нас это не так. Это раз. И второе, она должна понимать, что рыба находится для питания нервной системы нашего мозга по своим воздействию на первом месте. Уже давно доказано, что тот, кто ест рыбу 3 раза в неделю, старческого маразма и болезни Альцгеймера не будет. Альцгеймера, то есть. Это доказано. Поэтому рыбу, я считаю, это продукт номер 1. Ну, конечно, если она качественная. Ну, как в Канаде нельзя найти качественную рыбу, что ли? Там столько озер, там природа такая же, как в России. He said that, yes, in Russia you can find a quality fish, but I don't think in America. So fish, he said, it's a #1 food for nervous system. I would place it on the first place to feed the nervous system. And he said that it's known that people who eat fish 3 times a week, they will not have Alzheimer. Wow. Thank you. That is also another solution already. Да, спасибо, доктор Филонов. Это такое классное решение. Alzheimer gone, no Alzheimer. It's called Alzheimer what? I don't know. Thank you. There's a question here. I hope, Ranka, you are satisfied. We go to the next way. Give the other people some few minutes to get their question. We are almost done. Hello, I am Angela. I have severe depression since 15 years ago and have suffered so much panic attacks. Last year, I quit my antidepressant, which I took for 10 years long, and went through hell with withdrawal symptoms. So, my question is, can dry fast help me? It is in the chat. It is in the chat if you can. Oh, okay. Angela, from Angela. Здравствуйте, меня зовут Анджела. У меня глубокая депрессия уже 15 лет. И я страдаю от панических атак. И в прошлом году я перестала пить свои депрессанты, которые я принимала 10 лет подряд. И у меня были ужасные последствия от того, что я их бросила. Скажите, пожалуйста, что мне может помочь? Just before Dr. Filonov answers, Angela, open up, please. I want to introduce Angela to Dr. Filonov. This is a lady from China. Can we see your face, please? Angela, Dr. Filonov needs to see you. Can you just say hi? Доктор Филонов, вот она на видео. Посмотрите, если вам нужно посмотреть на ее лицо. There you go. I see you. So just hi from China. That's your question. Angela, you from China, correct? Yes, I'm from China, yes. Она из Китая, она в Китае живет. Now ask the question, Irina, please, to Dr. Filonov. Translate, please. Yeah, please. Let's, Irina, translate your question from the chat.
Yes. Доктор Dr. Филонов, Filonov. ну вот я вам перевела вопрос, и она спрашивает, есть ли у вас какие-то рекомендации для нее? Ну, скажи, во-первых, тут получается порочный круг. Я уже говорил, депрессия – это проблема с печенью. Антидепрессанты печень просто Angela， 你 убивают. 讲华语也可以啦。 Вы 啊， слышите? 什么什么？你讲华语啊，我跟你翻译。哦，行行行，好好，谢谢了哈。谢谢你了。 I'm doing translation for her. OK OK。 Окей, 是这样。 там переводят, хорошо. Вот, я хочу объяснить, что получается порочный круг. Причина печень, антидепрессанты ее добивают, но мы еще и привыкаем к ним. Поэтому у нее произошел синдром отмены. Понятно это, что она привыкла к ним, что они как бы... Но они причину болезни усиливают. Почему у нее это все произошло? Ей поможет только голодание, хороший настрой и мотивация. И если она вылечит печень, она вылечит все остальное. И нервная система у нее будет супер. Но к этому надо, может быть, резко не надо ничего отменять. Она должна постепенно делать голодание. По мере улучшения она должна отменять дозу депрессантов. Резко ничего не делать, потому что есть привычка, организма и так далее. Я бы на ее месте поступил так. Я бы стал голодать, и по мере, как мне бы становилось лучше, я бы уменьшал по чуть-чуть вот эти препараты. Как мне станет еще лучше, я бы еще уменьшал. И когда мне станет нормально, я бы от них отказался. Она резко никогда ничего не делает. Dr. Filonov is saying that that's a problem, that's a catch-22 problem. It's a vicious circle. So depression, that's a problem of the liver. Of course, a problem of the liver. Just a second. And but antidepressant, they kills your liver. And not only that, they you become very addictive to those medicals. And of course, there is a syndrome of when you quit too fast your medication, then you're gonna have all these symptoms. Withdrawal syndrome. Yeah, withdrawal symptoms. So he would recommend to do a gradual, not very sharp, but gradual dry fasting. And yes, dry fasting will help your liver. So you have to do little by little. So you do a little bit of dry fasting, and then little by little you decrease your medication, not all at once. And yes, dry fasting will help you. Yeah, actually, can you hear me? Yes. Okay. Actually, I have really quitted the medicines since like 17 months ago. So the withdrawal syndromes is not as much severe as I went through before. So actually, I am hoping that I can cure my depression, especially panic attacks, as soon as possible. So I wonder whether, because just like a week ago, I have just went through a 5-day dry fast, which helps, but not that much, because I just did it for 5 days, and today is like the 6 days I'm out of the dry fast. So I wonder whether I can do a longer dry fasting, like maybe 7 or maybe 9 days, so that I can get out of the emotional problems as soon as possible. So Angela спрашивает, ну, во-первых, она говорит, что она уже бросила антидепрессанты пить 17 месяцев назад, но теперь вот она попыталась сделать сухое голодание, она сделала 5 дней сухого голодания, и теперь ее проблема, она пытается избавиться от панических атак. И вот неделю назад она делала 5 дней сухого голодания, и вот точнее сейчас она находится на 6-м дне, и у нее вопрос, может быть, ей увеличивать дни, сколько она голодает, и это ей поможет. Ну, конечно, решить эмоциональные проблемы. Но я же сказал, что самый лечебный – это 9-й день. Но к нему надо подходить постепенно.
То есть на 9-й день обычно проходит второй кризис. Панические атаки у нее из-за проблем с диафрагмой. То есть у него зажата диафрагма, из-за этого возникает... То есть видите, как плохо, что голодание должно быть комплексным. Вот у нас таких проблем нет, потому что мы делаем как бы все тело и голод. Вот. Ну а так я и посоветую постепенно увеличивать, но основной эффект бывает только если человек проходит там 9-10 дней, лечебный эффект. So just like I said before, the second, you have to pass a second crisis, and it's going to happen on your 9th days. And your problem is with your diaphragm. That's your diaphragm is tight, and that's what's happening in our retreat. We not only do fasting, we do a complex of the measurements, complex of the healing procedures. Yeah. Okay, the reason for the panic attacks is diaphragm. Yes. Is what? Sorry? Is what? The reason for the panic attack is a tight diaphragm. Tight diaphragm. Diaphragm. Is that diaphragm the one for breathing? Yes. Yes, diaphragm. Can you type it for me, please? I don't. Angela will help you. Will help you because of time. It is just about diaphragm, where when you are breathing in, flattens. We're breathing out. It when you're breathing, it forms what? Breathing out forms dome shape. Breathing out somewhere around your stomach down here. Diaphragm will help you. See, help her understand this one, please. CSUA. That name, I don't know how I'm pronouncing it well. Yeah, diaphragm. Thank you. It is in the chat, Angela. Now, because of time, please, may I ask you people, if you need a private consultation, you'll need to book. Because of time, Dr. Filonov, we agreed that we do a meeting for 1 hour, 30 minutes for group call like this. So I think it's already, we have already gone past the time. And I'm really requesting people, this is the best meeting that we ever had with Dr. Filonov. This is the best for me. So I think if you have more questions, especially individual questions, we'll need to book. But Irina, there are 2 more questions. Angela, yours. Just a second, let me translate this. Фредерик только что объяснил, что люди, если у вас есть больше вопросов, то, пожалуйста, зарезервируйте свое время на частные уроки с доктором Филоновым. И Фредерик сказал, что это самая лучшая, наверное, встреча, которая у нас была. Так, ну там есть еще вопросы? Frederick, you have more questions? Yeah, there are some few questions here that these people have, but I'm trying to tell Angela that part of her question was already answered by Dr. Filonov. I asked on her behalf. The one for the second acidosis crisis will heal the liver. So you are going to watch this video and you are going to have that answer, Angela. And I have a question from Raj. Raj is asking a question: what happens if someone, this is about diet, the one for northern diet, the northern hemisphere. What happens if someone family history is from a hot country like India, where the diet are different from now, where they have moved to a colder place in UK? What should they eat now in UK? That's what he's saying. Доктор Филонов задает вопрос, вот когда, например, семья жила в жаркой стране, а потом переехали в холодную, то есть вот семья жила в Индии, а потом они переехали в Великобританию. Что нужно есть в качестве? Ну, вообще считается так, где родился, там и пригодился. Поэтому им желательно придерживаться именно своего питания. Как бы, потому что генетически они будут усваивать лучше то, где они родились и выросли. То есть можно, конечно, корректировать, там, смотреть, но лучше, конечно, придерживаться своих традиций, потому что генетически это так. Вот. Я думаю, что Великобритания не настолько холодная страна по сравнению с Россией. Поэтому им надо лучше придерживаться своего генетического питания, где они родились и как питались. Можно, конечно, корректировать чуть-чуть, но лучше придерживаться своих традиций и питания.
Dr. Filonov saying that you should maintain your proper diet, what you were eating when you were little, like the diet that's belongs to you genetically. So you can probably correct it a little bit when you live in a different country, but basically it should be what is your own genetically belongs to you. And he also was mentioning that, for example, UK is not that cold as Russia. Но и скажи, что уже давно доказано, были исследования, когда японцы приезжали в Америку и начинали питаться как американцы, они стали очень сильно болеть. Те же, кто придерживались своих традиций, это так не болели. Это давно исследовано и доказано. There is a research on that topic when they made a research when Japanese people came to America and they start eating American diet. На американской диете все заболеют. So they got all sick. But when Japanese people was maintaining their proper diet, they did not have those problems. Can I just ask one additional thing about that? It's Raj. Yes, go ahead, please. So I was born in the UK, but obviously my parents and everyone before are from India. So does that make a difference in terms of the genetic, or is the genetic always associated with, you know, where the parents have come from, etc., etc.? Do you understand? Yeah. Yes. Радж спрашивает, он говорит, ну я родился в Лондоне, я, говорит, это просто мои родители и все мои поколения предыдущие, они родились в Индии. Это, говорит, будет зависеть или все равно нужно придерживаться моей диеты, индийской диеты? Нет, если где родился, там энергетика и все так. То есть он должен питаться уже не как в Индии. Он должен питаться, ну, верно, как питаются англичане. Еще раз говорю. Там, где человек родился, у него формируется определенный генетический фон. У него формируются определенные ферменты под эту местность, под эту страну. И поэтому питаться надо именно так, там, где ты родился. Вот так. No, he said, okay, so what he was saying, Dr. Filonov, probably I did not translate correctly. That's where you were born. That's what you should eat because your genetic background, it's gonna form your food. So no, right now you have to eat just like people in UK eat. Okay, most of them eat unhealthy, but no, I'm only joking. I understand. Thank you, Dr. Filonov. Он говорит, что большинство англичан едят очень плохо, но большое спасибо, я понял. Нет, но дело-то не в этом. Он должен понимать, что он же для этого голова и дается, он же должен питаться продуктами, местными, я имею в виду. Ну, то есть не надо равняться на это, что они плохо питаются. Он должен питаться местными овощами там, и так далее. Можно же всегда найти хорошее питание. Не надо равняться, как мало ли кто как жрет. Вот и все. Просто ориентироваться надо на то питание, на те растения, на те травы, на те фрукты, там, где ты родился. Это считается идеальное питание. So, of course, you should use your brain and not to follow local unhealthy food. But you have to eat, what he meant is by eating local fruits and vegetables. And you should orient yourself on local herbs and local food, but of course, healthy one. No, I understand. Thank you. I appreciate it. Спасибо. Two more questions in the chat, then we finish with today's webinar. Just two more questions. Irina, please be patient with me. It is not about me, it's about these people who have attended this webinar. Just two, please. And they are just direct. Доктор Филонов, еще два вопроса, и все, мы больше не будем вас... What is the substitute for fish for a vegetarian? What is the substitute for fish for a vegetarian? Что можно есть, если ты вегетарианец, вместо рыбы? Чем можно ее заменить? Да ничем. Oh, Jesus. No, nothing. Но дело не в этом. Просто я считаю, что
смысл, недостаток и сыроедения виде, что нету желчегонных продуктов. Происходит застой желчи. Вот. Поэтому желчегонными продуктами обладает белок. Ну, животный белок. Ну, не в этом дело. Я же сказал, надо, по крайней мере, употреблять кофе, надо употреблять яйца, надо пить тыквенное масло, надо употреблять полынь, чтобы хотя бы стимулировать выделение желчи. Вот это главная проблема и недостаток сыроедения вегетарианцев. То есть надо употреблять продукты, которые обладают желчегонным действием. Вот это самое главное. He is saying that you cannot replace fish with anything, but that's not a problem. The problem is that you have to eat food that will move your bile. That's what's the word? Caloretic food. If you don't eat a caloretic food, then you will have a problem. And only animal protein have those qualities. So, for example, you have to drink coffee, you have to eat eggs, you have to take pumpkin oil, and my dictionary translated as a sagebrush, but you guys know it's a different word, right? Wood something? Wormwood. 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 Yes, wormwood. Yeah. And the last question, which is has an answer already. Does Sorry, what is wormwood? Wormwood, you need to just check it on Google, the images you see it, and then just do the research. It is there. I think it doesn't matter which herbs. It has to be bitter. Like, I mean, it's a medicinal herb that has a bitter quality that's moving the bile. That's a quality that's he's suggesting. I'm thinking like this. Let's do this. Let's finish with this question. Then I will stop the recording. Then we do screen sharing for that wormwood thing, just so that we release Dr. Filonov. Okay. But Frederick, before you stop recording, there's one more question. Yeah. Unfortunately, let me tell you something. Dandelion is very good also. It's also bitter herb. Dandelion. Yeah, dandelion. We know them. But let's do this. Can we just release Dr. Filonov with some few questions? The last one I have. Then we can now share these things that we have learned from him, like this, like that. If it's even possible, you can do the screen sharing now. If you know the wormwood, you bring it up in the screen. Share with us. We will be grateful. Because of time, our problem is now time. We have overstayed. This question is about liver cleaning. Does Dr. Filonov suggest dry fast after liver cleansing? Доктор Филонов, это вопрос, последний вопрос про чистку печени, и вы рекомендуете сухое голодание после чистки печени, так? Да. Yes. Thank you, Dr. Filonov. I'm really grateful for this meeting. Спасибо, доктор Филонов. We Очень have благодарны had вам. so many meetings with you, but this one for me is the excellent, the best. У нас было 100 plus, столько уже plus. встреч, но это была самая-самая лучшая встреча наша. Ну ладно, хорошо, ну до следующей встречи тогда, ладно. Okay, we're gonna meet again. See you next time. Хорошо, до свидания. До свидания, доктор, спасибо. Хорошо. Запись остановлена. Now, we can share those things we wanted, because we were taking his time, a lot of it. We had worked overtime with him. I know him, and then he becomes sometimes very impatient. So can we now share the wormwood? Thank you very much for all your guys. Thank you, Angela. Angela, we really appreciate that you have gotten your help. Do a 9-day dry fast. Can I have one suggestion? Can people please put the videos on so we can see each other? Yeah. I think this is worth it. It is worth. It's like a review of what you have learned, and this it will also help you understand. Yeah, it will also understand deeper what you have just learned. This is, for me, this is the most important information Dr. Filonov has ever shared, because he was talking direct. He was not going around. He was going direct. You ask direct question, he answers directly. So, Irina, can you get the wormwood from Google you share, so that we get it, because you are muted.
there's two different things. So when Dr. Filonov talks, he talks about sagebrush. Like if I put it in translator, this sagebrush. But I think wormwood is a specific medicinal. So it's a type of the sagebrush. So there's several plants that looks like a sagebrush, but wormwood is a specific one that you use for bitter quality of the, well, moving the bile. It is used in place of tea. Is that right? Instead of tea, you use it, because I thought there are people from Autonomous Lifestyle were recommending it. If you are in that retreat, Svetlana was recommending that you put it under your tongue together with the no. You don't not put it under your tongue. You drink it as tea. You drink it as tea. Yeah. No. I remember from the private meeting, Dr. Filonov was recommended to eat a dry powder, like just like this, like a 1 spoon. Yeah. But now we need to know what is it exactly. Do you know it yourself? Do you know? Have you ever had it like this? Do you have them in the US? Yes, I ordered it on Amazon yesterday. Okay. How about Kelemen, Judith? Kelemen, Judith, you can help people here on this issue of wormwood. Did you get your Kelemen? Are you able to hear me? Kelemen, Judith, were you able to get wormwood and use it? Yes. And the other thing that I also wanted to get, yes, this is yes, CA. easy to get Kelemen, yeah, in Singapore. Okay, you're welcome. Yeah, this is the first time. Can you put it in the chat, the name of it? Which she's saying she can find it in Singapore? Yes, calamine, the calamine. I don't know what it is. Can you put it in the chat? Okay. I've gotten it. If it's cumin, we call it cumin. 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 And the other thing is also... Это кумин, это специя, очень известная специя, кумин, зернышки такие. Продаются зернышки, а также продается порошок. Это специя, зайди в любой магазин, продается. Ну, может, не в супермаркет, но в какой-то такой, ну, специя. Там, где отдел специй, найдешь кумин. C-U-M-I-N. Спасибо. Здорово. So it's the same thing? The cumin is the same thing as the wormwood? No, cumin is a small seed. Wormwood is something different, I think. Can we buy it, Raj? Is it something that you can buy from the supermarket? I don't know about this thing. But I mean, the only thing I know, cumin, like for Indian cooking, if it's the same thing you're talking about, we use cumin seeds. I don't know if that's the same. And wormwood, I've only ever heard of. Wormwood is one of the herbs they use for parasite cleanse, like wormwood. Yes. Wormwood, cloves, and black walnut. These 3 herbs. It helps with parasite. It's that one. The one that you are talking about, it's the right one. That one that helps with parasites, the wormwood we are talking about. Now, where do we get them? It depends with the country where you suppose. Where do we get this thing? When I've done a parasite cleanse, I've just bought from a herbalist a tincture. It's an alcohol-based tincture, and it contains wormwood, cloves, and black walnut. These 3 herbs together as a parasite cleanse. I just buy from a herbalist or a naturopath who is a herbalist. You can buy them online as well. I've seen like iHerb in the United States sell parasite cleanse with these 3 herbs. There's another one called humor worm, which is another parasite. It's a herbal formula for parasites, which is sold from the United States. I don't know which country you want to get it in, but definitely from United States, you get lots of these parasite cleanses. Even Dr. Hulda Clark, I don't know if it's her directly, but she has formulations which contain these 3 herbs for parasite cleanse. So I hope we're talking about the same thing. I'm not sure. I don't know. You are very right. Very true. That's very true.
That's why I wanted Judith to help me. But I think Judith is not in the meeting. It is exactly what you have said. That helps with all parasites. It also helps with the cleansing. It's correct. So the wormwood is the one. And what about pumpkin oil? Pumpkin oil. Well, I think pumpkin seeds. So I assume the pumpkin oil is from the seeds. So this one, you just go to the supermarket and they say, I want a pumpkin oil. You are going to get pumpkin oil. How do we get pumpkin oil? I can get that from my health food store, pumpkin oil. Okay. In the UK. In the UK, I can get it. Okay. And then the last one is about coffee. The right coffee, the one that helps the liver. He talked about black coffee, a high quality coffee, not just any coffee. In the United States, and it's also available here, there's a brand called S.J. Wilson. And this coffee, sorry, is this coffee for drinking or for doing coffee enema? Not enema, for drinking. For drinking. Oh, for drinking. Yeah. The only one I've heard of for drinking, again, is something called Bulletproof Coffee. That's from the States. Bulletproof Coffee is supposed to be a high quality coffee that the people that follow, I'm not saying that we follow this diet, but the people that follow paleo diet and keto diet, they always talk about a coffee called Bulletproof Coffee as a high quality coffee. So that's the one I know. I guess it has to be a coffee which is pesticide, organic, high quality. It's called Bulletproof. That's the only thing I know for coffee, because I don't drink coffee myself, only very occasionally. So thank you so much, Raj. Thank you so much, and thank you for your input. This was very important, and I've realized that it's important we have these things like this, because our understanding are not the same. Now you develop each other after an expert. After the expert is gone, how did I understand? What have I gotten? This is very important. This is the first time you're doing this. Most of the time when the expert is gone, we say bye, bye, goodbye, goodbye. But this follow-up, this is a follow-up thing, which is very important. Anybody else wants some clarification on today's topic, on what Dr. Filonov has handled today? If there is nothing else, I think we can call it a day. Anyway, thank you so much for coming. Thank you for having your time. Just coming for the call is just very important. It's very special to me. When you people obey and come and listen and ask your questions, it makes it very interactive, very lively. And I'm happy that you people are also getting things from here. You are learning some new things. You are correcting your correct. Dr. Filonov was saying that the pumpkin seed oil, you have to take 1 teaspoon oil 1 hour before food. So 3 times a day. Arina. Yes. I need to record that one. Please, you have allow me to allow me to, because it is not there in those recording. All of it, the way I didn't hear anything like that. So now, can I put in the recording? You say it again. Эта конференция записывается. About pumpkin oil. Dr. Filonov was saying that we should take pumpkin seed oil, 1 teaspoon 1 hour before food. So 3 times a day. So one hour. Остановлена. Yeah. Okay. Эта конференция записывается. Finish up what you wanted to say. Just finish up, no problem. 1 hour before taking your meals, 1 teaspoon. 1 hour before food, correct. Yeah. 1 hour before. Thank you. Thank you. Запись остановлена. So thank you, everyone. If there's something else you can add, if there's anything else you need to learn, me, I've learned something new. Fish is very important. Of all this protein, he's saying fish. And it's 3 times in a week. Can I just say one thing? It's just a follow-up to the question I asked. The reason I asked the question is because obviously in the group of people that do dry fasting, there's a variety of, some people are raw vegan, some people are vegan, some people may eat some meat. I think the question I was trying to get, or trying to establish from Dr. Filonov is how much
vegetarian should we be, and how much animal protein should we be eating? And does that vary according to where your ancestry is from? So for example, mine are from India. Even though I'm born here, they would have been naturally more vegetarian, I think, and had small amounts of animal protein. Whereas here, it's a bit different. The people here eat more animal protein, at least I think so. So this is what I was trying to establish from Dr. Filonov. Maybe next time we can ask him about the proportion of vegetarian, because I understand from him, he wasn't really keen on a raw food diet for a long time. He doesn't think a raw food diet is good for the long term. So it would be good to know that. Yes, yes. And he said something about life expectancy, where people don't live very long with that kind of a lifestyle. You remember when you talked about something like that? Yes. Yeah. Otherwise, Lily, thank you for your translation today. You are helping us up and there with Irina. So thank you. Okay, may I just mention, you know, he said fish 3 times a week. And yes. he did not insist on meat, actually, you know. He said eggs, fish. He did not insist on meat. And there's something else. Thank you, Lily. When you are talking, something has come to my mind. The bee therapy, the bee thing. How does anybody know how it's done? I know about leeches very well. Leeches therapy, I know that one. There's no problem. But how about the bee? The sting of the bee? How does that thing work? Yeah, he said bee stings is very beneficial, very healing, and actually I do know about this kind of therapy, and it's really produced great results. So you go a bee, a bee is allowed to sting you, then I think that's swell, and then will there be some cuts or what? How is it done anyway? If somebody is aware on how this thing is done. Yeah. Of course, it does hurt. Of course, it does hurt. But if you want to be healthy, you know, you have to withstand this. You know. Yeah. You have to try. Thank you. So, thank you, everyone. I think now we can end the meeting. If there's somebody else, nothing else, we can say goodbye.